Era una mañana fría de November 1944, cuando el tren militar se detuvo, con un largo y espero quejido sobre las vías polvorientas de Texas. Los prisioneros alemanes, todavía con la ropa arrugada del frente europeo, descendieron en silencio. El aire era distinto, más seco, más amplio, más lleno de una calma que ninguno había sentido desde que la guerra comenzó. A lo lejos, sobre el horizonte plano, las chimeneas de una fábrica rugen con un ritmo constante, como si no existiera cansancio humano capaz de detenerlas. Los soldados del Wehrmacht miraban alrededor con cautela, esperaban pobreza, esperaban improvisación, esperaban lo que su propaganda les había repetido durante años, una nación joven, indisciplinada, sin historia militar, incapaz de sostener una guerra larga. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Camiones llenos de alimentos pasaban por la carretera, uno tras otro, en una columna que parecía no terminar. Grúas elevaban vigas enormes con precisión matemática. El ruido metálico de la industria resonaba en el aire como un mensaje silencioso. Mientras avanzaban hacia el campamento, algunos comenzaron a comprender que aquello no era una simple estación de tránsito. Era un espejo del país entero. Y ese país era imparable. La pregunta era, ¿cómo habían llegado a este punto? Para entender el impacto que aquel primer encuentro tuvo en los prisioneros alemanes, es necesario regresar unos años atrás, a un momento en el que Estados Unidos no parecía, al menos desde Europa, una potencia destinada a dominar la guerra. En 1939, cuando el conflicto estalló, la mayoría de los oficiales alemanes creía que la maquinaria militar del Tercer Reich era la más moderna, eficiente y disciplinada del planeta. La Blitzkrieg había demostrado una velocidad desconocida hasta entonces. Polonia cayó en semanas. Noruega y Dinamarca casi sin resistencia. Francia, la potencia militar tradicional del continente, se derrumbó en 40 días. Y mientras los tanques, Panzer avanzaban por Europa, muchos en Berlín repetían una idea que sería difícil de desmontar. Alemania produce mejor, Alemania está más preparada, Alemania ganará por superioridad técnica. En 1941, cuando Hitler declaró la guerra a Estados Unidos tras Pearl Harbor, la mayoría de los soldados alemanes tenía una imagen de América forjada por rumores, estereotipos y propaganda. Según los folletos distribuidos entre las tropas, los estadounidenses eran ricos pero débiles, industrializados pero desorganizados, tecnológicos pero incapaces de sacrificarse. La sociedad estadounidense, diversa y vasta, era presentada como un gigante torpe incapaz de concentrar su fuerza en un objetivo común. Sin embargo, mientras la guerra se expandía, en Estados Unidos comenzaba un proceso completamente distinto. Una movilización total, silenciosa y disciplinada, dirigida no por un partido único ni por una ideología extrema, sino por una combinación de gobierno, industria privada y una población convencida de que la victoria dependía de producir más, moverse más rápido y trabajar sin descanso. Lo que Alemania interpretaba como debilidad era, en realidad, la antesala de una fuerza sin precedentes. Entre 1942 y 1943, mientras las tropas alemanas luchaban en Stalingrado y avanzaban hacia el Cáucaso, la industria estadounidense realizaba algo que ningún país en la historia había logrado: convertir su territorio en una fábrica continental. Más de 300 aviones, 88 tanks, 24 millones de camiones, miles de barcos Liberty y cientos de millones de municiones salieron de plantas distribuidas desde California hasta Pennsylvania. La Ford convertía sus líneas de montaje en cadenas de bombarderos B-24. General Motors fabricaba motors, tanks y fusiles. Las granjas producían trigo, maíz y carne en cantidades que superaban la demanda militar y civil juntas. Pero lo más importante no eran las cifras, era la regularidad, la capacidad de mantener una producción continua, ininterrumpida, que se ampliaba cada mes,
Cinque los bombardios enemigos o la falta de materias primas interrumpieron el ritmo. Mientras Alemania luchaba por combustible, acero y corcho, Estados Unidos parecía un suministro inagotable. Esta diferencia estructural comenzaría a hacerse evidente en la mente de los prisioneros alemanes solo cuando pusieron un pie en territorio estadounidense. A partir de 1943, las derrotas en Túnez, Sicilia y, más tarde, en Normandía generaron un flujo creciente de POWs. Los submarinos alemanes ya no controlaban el Atlántico y miles de soldados capturados comenzaron a ser transportados por barco hacia América. Las condiciones en los transportes eran estrictas pero seguras. Los convoys escoltados cruzaban el océano sin grandes pérdidas. Para muchos alemanes, el simple hecho de ver la organización logística de estos movimientos ya era un indicio de algo extraño. La capacidad estadounidense para mover todo, desde tropas hasta alimentos, en escalas gigantescas. Sin embargo, la verdadera sorpresa esperaba al otro lado. Cuando los prisioneros desembarcaban en puertos como Norfolk o Nueva York, lo primero que veían no era caos, sino orden. Gruas gigantes operando sin descanso, trenes interminables cargados de suministros, camiones que parecían multiplicarse por docenas. Esto contrastaba profundamente con la Alemania de 1944, donde las ciudades estaban cada día más dañadas por los bombardeos aliados, y la economía comenzaba a quebrarse bajo la presión. Aún así, la magnitud del choque cultural y psicológico que experimentarían los POW no se limitaba a la primera impresión en los puertos. El verdadero asombro llegaría cuando fueron trasladados al interior del país, donde descubrirían que el poder industrial no estaba escondido detrás de propaganda, ni concentrado en unas pocas ciudades, sino extendido por todo el territorio, como si cada milla americana fuera parte de un mecanismo gigantesco. Y para comprender cómo esa imagen comenzó a formarse en sus mentes, es necesario seguirlos en el viaje hacia los campos de prisioneros, donde el contraste entre sus expectativas y la realidad estadounidense se volvería imposible de ignorar. El viaje de los prisioneros alemanes desde los puertos hasta los campos del interior de Estados Unidos era, en sí mismo, una lección viviente sobre la magnitud industrial norteamericana. Tras desembarcar, los POW eran escoltados hacia trenes militares preparados exclusivamente para ese propósito. Wagons amplios, limpios y en buen estado, algo que sorprendía incluso a oficiales acostumbrados al eficiente sistema ferroviario alemán. Los esperaban para un trayecto que podía durar días. Durante esos recorridos, los alemanes observaban por las ventanas paisajes que contradecían todo lo que creían saber sobre América. Kilómetros y kilómetros de líneas eléctricas, carreteras pavimentadas, granjas mecanizadas, silos repletos de grano, depósitos de combustible, fábricas que parecían emerger de la nada. Y pueblos donde la actividad no se detenía ni de día ni de noche. Para muchos, era la primera vez que comprendían que el famoso arsenal de la democracia no era un eslogan político, sino una realidad tangible que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La infraestructura estadounidense impresionaba especialmente por su uniformidad. En Alemania, la producción se concentraba en regiones industriales clave, la cuenca del Ruhr, Hamburg, Berlín, Baviera. En cambio, en Estados Unidos, los alemanes descubrían un país donde cada estado aportaba algo a la guerra. Acero en Pennsylvania, aviones en Michigan y California, tanks en Missouri, motors en Ohio, trigo en Kansas, algodón en Texas, barcos en Oregon. Y lo más desconcertante, nada parecía escasar. Muchos POW anotaron en diarios y cartas, censuradas pero permitidas bajo la Convención de Ginebra, el mismo pensamiento recurrente, aquí todo abunda. Cuando llegaban a los campos,
la sorpresa continuaba. Instalaciones como las de Texas, Oklahoma, Nebraska, Louisiana o Arizona estaban construidas siguiendo estándares estrictos, barracas amplias, calefacción donde era necesario, comedores con raciones regulares y abundantes, duchas, asistencia médica y hasta áreas de recreación. Para soldados que venían de una Alemania ya castigada por los bombardeos, aquello era difícil de asimilar. El respeto a la Convención de Ginebra también causaba impacto. Los estadounidenses administraban los campamentos con disciplina, pero sin brutalidad. A muchos POW les permitía trabajar voluntariamente en granjas, aserraderos o fábricas no militares, recibiendo un pequeño pago o cupones. Esto no era solo política humanitaria. Era una solución eficiente para suplir la falta de mano de obra en un país donde millones de hombres estaban en el frente. Las granjas del Medio Oeste fueron uno de los puntos donde el contraste se volvió más evidente. Alemanes acostumbrados a la escasez de alimentos, al racionamiento y a los efectos devastadores del bloqueo económico, quedaban desconcertados al ver enormes campos mecanizados, máquinas cosechadoras que reemplazaban a docenas de trabajadores, y silos repletos de maíz y trigo. Muchos testigos registraron su incredulidad ante la abundancia, aquí la comida no falta, ni siquiera en tiempos de guerra. El impacto psicológico era profundo. Para soldados que crecieron escuchando que el Reich era el modelo de eficiencia y que Estados Unidos era un país decadente y sin disciplina, aquel choque visual y material desarmaba lentamente los cimientos de su formación ideológica. No era que Estados Unidos tuviera más, era que producía más, movía más y desperdiciaba menos energía en burocracias o rivalidades internas. La cooperación entre empresas, gobiernos estatales y federales, y sindicatos resultaba incomprensible para muchos alemanes formados en un sistema rígido donde el Estado debía controlarlo todo. Además, los POW descubrieron algo más profundo, que la guerra no había deteriorado el territorio estadounidense. No había ruinas, ni ciudades destruidas, ni trenes interrumpidos, ni escasez visible. Los prisioneros empezaban a entender que mientras Alemania luchaba por sobrevivir, Estados Unidos luchaba con excedentes. A medida que pasaban los meses, estas impresiones iniciales se transformaban en una comprensión más amplia. Lo que los alemanes veían no era solo riqueza, era capacidad. No era solo infraestructura, era un sistema nacional capaz de sostener una guerra prolongada sin quiebras. Y esa revelación sembró la semilla del entendimiento que terminaría madurando en los campamentos. Que la derrota del Reich no había sido solo militar, sino industrial y estructural. Su sorpresa inicial pronto daría paso a una serie de reflexiones más profundas, vistas desde múltiples ángulos que explicarían por qué aquel país, lejano y despreciado por la propaganda nazi, era en realidad una fuerza que no podía ser detenida. Tecnológico, la máquina industrial que nunca dormía. Para los prisioneros alemanes, uno de los choques más profundos fue descubrir cómo funcionaba la tecnología industrial estadounidense. Ellos venían de un país donde la ingeniería se concebía como una artesanía de precisión, tanques elaborados, motores complejos, armas diseñadas con una obsesión casi estética por la perfección mecánica. Pero en Estados Unidos descubrieron algo radicalmente distinto: eficiencia a escala masiva. No se trataba de fabricar el mega tank o el avión más refinado. Se trataba de construir miles, y luego decenas de miles, todos iguales, todos intercambiables, todos reparables en minutos. La línea de ensamblaje era para los estadounidenses lo que la disciplina era para los prusianos. Un principio fundador. Las cadenas de montaje que los POW veían desde los trenes y más tarde desde las granjas o trabajos asignados no se detenían nunca.
Henry Ford había credo un sistema que se extendía más allá de las automotrices, avions, motors, jeeps, barcos liberty, to do salia de procesos estandarizados que parecían casi mecánicos, impersonals, inevitables. Muchos alemanes observaban que, aunque un tanque alemán Tiger pudiera superar técnicamente a un Sherman, Estados Unidos produce tantos vehículos que la discusión técnica quedaba anulada por la realidad numérica. Y no se trataba solo de cantidad. La logística estadounidense permitía que piezas de un Sherman construido en Michigan encajaran exactamente en uno ensamblado en California. La industrialización no era un concepto, era un sistema vivo que atravesaba el país entero. Para los prisioneros, esto revelaba la primera pieza de la verdad. La victoria estadounidense no era casualidad, sino el resultado de una estructura tecnológica diseñada para multiplicar sin pausa. Humano, el nivel de vida que contradecía la propaganda. Si el poder industrial estadounidense sorprendió a los POW, la vida cotidiana de la población civil los desconcertó aún más. La propaganda del Reich les había asegurado que Estados Unidos era un país desordenado, lleno de desigualdades extremas, donde la pobreza era común y donde el espíritu nacional era débil. Pero lo que encontraron en los pueblos y ciudades que cruzaban desde los trenes era lo opuesto. Viviendas amplias, comercios llenos, ropa de buena calidad, automóviles en casi cada casa, y una población que parecía vivía con menos restricciones que en Alemania incluso antes de la guerra. Uno de los choques más profundos se produjo en los comedores de los campos. Allí, los prisioneros recibían raciones abundantes que incluían carne, leche, pan fresco, verduras y frutas. En Alemania, incluso los soldados en el frente empezaban a sentir la escasez. En casa, las familias vivían con raciones estrictas. En Estados Unidos, en cambio, los POW veían a los guardias y trabajadores como sin tema al agotamiento de recursos. La abundancia no era puntual, era constante. Muchos alemanes quedaron particularmente impactados al trabajar en granjas. Allí descubrían la mecanización agrícola, tractores enormes, cosechadoras, sistemas de riego, silos repletos. Todo indicaba una economía capaz de alimentar no solo a su población, sino también a millones de soldados desplegados por todo el mundo. La respuesta emocional de muchos prisioneros era compleja. Mezcla de admiración, incredulidad y una silenciosa aceptación de que su país había luchado contra un adversario cuya fortaleza material era inconmensurable. Entendían que la guerra no se ganaba solo con valencia o disciplina, sino con capacidad humana respaldada por recursos. Táctico, como la producción masiva cambió el campo de batalla. Más allá de la tecnología y la vida civil, los prisioneros alemanes empezaron a comprender un aspecto táctico que los había perseguido desde África del Norte hasta Normandía. Estados Unidos no solo produce más, sino que lo hacía de forma que alteraba por completo la dinámica de combate. En el desierto tunisino, los alemanes habían notado que los estadounidenses podían reponer pérdidas en días. En Sicilia y en Italia, se habían enfrentado a una fuerza que siempre parecía tener combustible, munitions y apoyo aéreo. En Normandía, el cielo estaba dominado por cazas y bombarderos estadounidenses no porque fueran superiores individualmente, sino porque los habían cantidades incapaces de ser contenidas. Los POW entendieron retrospectivamente que el ejército estadounidense operaba bajo un principio diferente, la guerra como un proceso industrial. Cada tanque destruido era reemplazado por otro. Cada avión derribado era suplido por dos más. Cada soldado herido tenía detrás una reserva interminable de equipo, suministros y vehículos. Esto permitía a los estadounidenses aplicar presión constante, mantener campañas prolongadas y explotar áreas enemigos sin temer a agotar recursos. Para los prisioneros,
este ángulo táctico era devastador porque explicaba derrotas que, en el momento, habían parecido incomprensibles. Descubrian que su valencia y disciplina no habían sido suficientes, no por falta de mérito, sino porque estaban luchando contra una nación cuyo aparato militar se alimentaba de una industria que jamás se detenía. Y así, comenzaban a ver el cuadro completo. Liderazgo, Roosevelt, Marshall y la dirección de una guerra industrial. A medida que pasaban los meses en los campos, los prisioneros alemanes comenzaban a escuchar, leer y observar nombres que antes les eran indiferentes. Franklin D. Roosevelt, George C. Marshall, Henry Stimson, Harold X. Los estadounidenses no ocultaban su liderazgo político y militar. Al contrario, lo presentaban como un sistema transparente, funcional y profundamente pragmático. Para los alemanes formados en una jerarquía rígida, vertical y dependiente del fuera, resultaba impactante descubrir que la maquinaria bélica aliada era dirigida por una combinación de civiles y militares con diferentes visions, pero un mismo propósito. Roosevelt, con su capacidad para movilizar a una nación entera sin recurrir a un aparato represivo interno, mostraba un tipo de liderazgo desconocido por quienes venían del autoritarismo nazi. George C. Marshall, jefe del Estado Mayor, aparecía como la mente organizadora detrás del ejército estadounidense. Un hombre silencioso, metódico y obsesionado con la eficiencia. Su insistencia en la estandarización, el entrenamiento riguroso y la logística como columna vertebral de la guerra contrastaba con el culto a la audacia personal y la iniciativa improvisada que caracterizaba a muchos mandos alemanes. Para los prisioneros, la idea más desconcertante era que esta estructura funcionaba sin tema constante, sin purgas, sin castigos ejemplares. La cadena de mando estadounidense estaba basada en el profesionalismo, no en el miedo. A diferencia del Reich, donde la presión ideológica afectaba decisiones estratégicas, en Estados Unidos la política industrial y militar operaba con una claridad racional. Producía más, movía más rápido, sostenía la guerra el tiempo que fuera necesario. Comprender esto ayudó a muchos POW a reinterpretar sus propias experiencias de combate desde una perspectiva completamente nueva. Enemigo, lo que los oficiales alemanes escribieron en sus diarios. Entre los prisioneros alemanes había soldados rasos, pero también oficiales de carrera, veteranos de campañas como Francia, Rusia y África del Norte. Muchos de ellos habían registrado en diarios, cartas y memorias, algunas confiscadas, otras preservadas tras la guerra, sus observaciones sobre Estados Unidos, y estas coincidían en un punto. El enemigo había sido subestimado desde el principio. En sus escritos, relataban cómo en Normandía habían visto el cielo oscurecerse por oladas de aviones aliados, muchos de ellos estadounidenses. Recordaban las interminables columnas de camiones GMC transportando suministros sin pausa, una visión que contrastaba con los esfuerzos cada vez más desesperados de la Wehrmacht por mover combustible y munitions en un territorio devastado por bombardeos. Lo más revelador era que, y como prisioneros, descubrían que lo que habían visto en Europa era apenas una fracción del poder real de Estados Unidos. En sus diarios describían trenes interminables cargados de carbón, acero y grano, fábricas que funcionaban las 24 horas, y un país que parecía no sentía el peso de la guerra, sino más bien convertirla en un ejercicio de capacidad nacional. Esos testimonios reflejan un cambio psicológico crucial. La aceptación de que la narrativa del Reich sobre la decadencia americana había sido un espejismo. Muchos oficiales escribían que, de haber sabido la magnitud del poder estadounidense, la estrategia alemana habría sido incomparablemente más cautelosa. Esta comprensión tardía se convirtió en uno de los pilares de la interpretación histórica del conflicto. Moral y psicológico, la ruptura del mito de la superioridad alemana. El último ángulo, quizás el más profundo, se encontraba en el terreno psicológico.
Los prisioneros alemanes habían crecido bajo la idea de que el pueblo alemán era intrínsecamente más disciplinado, más trabajador y más capaz que cualquier otra nación. La propaganda nazi había insistido en la noción de una superioridad espiritual y organizativa que supuestamente garantizaba la victoria. Pero en Estados Unidos, ese mito comienza a resquebrajarse. La disciplina que veían en fábricas, trenes y granjas no era la del miedo o el castigo, sino la de un sistema confiable. El espíritu nacional estadounidense no se presentaba en desfiles o discursos, sino en la eficiencia de cada ciudadano, desempeñando un rol en la maquinaria bélica. En los campos, los guardias no gritaban ni intimidaban, cumplían sus deberes con una firmeza tranquila. Los civiles que trabajaban con POW los trataban sin odio personal, como individuos atrapados en una guerra más grande que ellos. Esta humanidad desconcertaba a quienes esperaban humillación o brutalidad. Muchos alemanes comenzaron a comprender que la fuerza de Estados Unidos no provenía de un mito racial ni de un liderazgo carismático, sino de la cooperación entre millones de personas con objetivos comunes. La idea de superioridad alemana no solo era falsa, era irrelevante frente a un sistema capaz de multiplicar recursos, ideas y trabajo a una escala nunca vista. Con estos 6 ángulos, los prisioneros tenían ahora una visión completa del país que los había capturado. Pero aún faltaba el momento clave, aquel instante en que todos estos elementos se unieron para revelar la verdad. Cuando los prisioneros fueron escoltados fuera del tren y caminaron por los primeros metros del complejo militar, muchos se detuvieron sin que nadie se los ordenara. No era miedo, era shock. Habían pasado días atravesando Estados Unidos en tren, pero nada los había preparado para verlo de cerca. Sentía su escala, su energía, su ruido industrial vivo. Frente a ellos se elevaban gigantescas estructuras metálicas, depósitos, hangars, almacenes, torres, cada uno del tamaño de un pequeño pueblo europeo. Y todos funcionaban a plena capacidad. El olor a diésel, madera recién cortada, pan hornido y metal vibrante se mezclaba en el aire. A sus oídos llegaba un concierto incesante de motores, martillos neumáticos y locomotoras. Era un país que no conocía el descanso. Un sargento estadounidense les indicó la dirección de los barcones. Lo hizo sin grita, sin insulta, sin el trato que muchos habían imaginado. La disciplina era firme pero no humillante. Para los prisioneros, aquello era otra contradicción más. Como podía un país tan vasto, tan rico en recursos, tratar a sus enemigos con esa frialdad organizada, casi burocrática? Fue entonces cuando varios vieron algo que rompió cualquier idea previa que levaban, un convoy de camiones saliendo del campamento, cada uno cargado con comida destinada a otros campos de prisioneros, no para soldados estadounidenses, para prisioneros. Pan blanco, verduras frescas, incluso cajas con carne enlatada. Uno de los alemanes murmuró en voz baja: "Nuestro propio ejército no nos alimenta, así ni en 1940. Los demás guardaron silencio." Porque por primera vez, empezaban a comprender que la guerra que ellos creían conocer no era la misma guerra que Estados Unidos estaba librando. A medida que los prisioneros se adaptaban a la rutina del campamento, algo comenzó a desconcertarlos incluso más que la abundancia material, el comportamiento de los estadounidenses. Las reglas eran estrictas, sí, pero no había un culto exagerado al oficial, ni un ambiente de terror hacia la autoridad. La disciplina parecía surgir de una lógica interna, no del miedo. Un día, durante una inspección rutinaria, un grupo de prisioneros observó como un soldado raso discutía con un sargento. No era un desafío insolente, sino un descuido directo, casi normal. El sargento respondió con un gesto cansado, reflexionó un momento y finalmente cedió. Los alemanes quedaron paralizados. En la Wehrmacht,
Aquella escena habría terminado con arresto, gritos o algo peor. Pero aquí, en territorio enemigo, la jerarquía no era una barra infranqueable. Era flexible, funcional. Aquello tenía un nombre, un concepto que muchos habían escuchado en la propaganda pero nunca habían visto realmente. Democracia. Why no era una palabra en un discurso. Era algo real, palpable, cotidiano. Los estadounidenses hablaban abiertamente de política, comentaban sobre Roosevelt, sobre impuestos, sobre el precio del trigo, criticaban decisiones militares sin tema. Para un soldado alemán criado en un estado totalitario, aquello era una mezcla de libertad y incomprensión. Una tarde, mientras los prisioneros trabajaban en una plantación cercada, un guardia, un agricultor de Kansas, movilizado temporalmente, se detuvo a conversar. Les explico que, antes de la guerra, él había votado por un candidato que perdió y ahora se apiaba al país porque así funcionaba el sistema. Los prisioneros lo miraron como si estuviera describiendo otro planeta. Un enemigo que no temía a su gobierno, un soldado que podía hablar a un superior, un país donde la industria funcionaba sin el miedo que regía Europa. Para muchos alemanes, fue el golpe cultural que desmontó por completo su visión del mundo. Dentro del sistema estadounidense de campos de prisioneros, había una lógica que los alemanes tardaron semanas en comprender. Todo parecía funcionar con una eficiencia casi invisible, sin grandes discursos ni expresiones de fuerza. Las normas existían, pero no asfixiaban. El orden estaba presente, pero no era opresivo. Era un tipo de estructura que sorprendía a soldados habituados a una maquinaria militar mucho más rígida. Lo primero que notaron fue la organización. Cada bloque tenía tareas específicas: limpieza, mantenimiento, cocina, distribución, inventario. Todo estaba calendarizado, supervisado, revisado pero sin un clima de pánico. Cuando un error ocurría, el castigo rara vez era desproporcionado. Las cosas se corrigen, se explicaban. Los estadounidenses trataban la disciplina como un proceso, no como un arma. Luego la abundancia. Los almacenes estaban llenos, latas apiladas, pan recién hecho, sacos de harina, azúcar, arroz. Una nevera llena de carne que se reponía cada semana, como si el país entero tuviera una reserva infinita. Para muchos prisioneros, aquella visión era más impactante que cualquier fábrica, porque demostraba algo aún más profundo. Estados Unidos podía alimentar incluso a sus enemigos sin comprometer su propio frente. Y finalmente las normas humanas. Los guardias tenían instrucciones claras: dignidad, respeto básico, acceso a correo, higiene garantizada. No era un gesto moralista, sino parte de la doctrina. Los prisioneros podían recibir paquetes, escribir cartas y practicar su religión. Había médicos asignados, no para vigilancia, sino para cuidado real. Muchos alemanes, especialmente oficiales, empezaron a entender que aquello era más que generosidad. Era un sistema diseñado para mantener la moral, la eficiencia y, en última instancia, para demostrar poder sin crueldad. Un poder tan estable que no necesitaba humildad. La pregunta, entonces, empezó a crecer en los prisioneros. Si así trataban a sus enemigos, ¿cómo sería vivir bajo aquel sistema como ciudadano? Una vez asentados en los campos, los prisioneros alemanes comenzaron a ser asignados a trabajos que, para ellos, tenían un doble efecto, rutinario y revelador. Algunos fueron enviados a granjas, otros a fábricas locales o torres de reparación de vehículos. En cada tarea, lo que parecía simple rutina se transformaba en lección de productividad a gran escala. En las granjas, los POW veían tractores que reemplazaban a decenas de trabajadores, sistemas de riego automatizados y cosechadoras que operaban sin descanso. En los torres, piezas de aviones y motores se almacenaban y ensamblaban con precisión matemática. Cada proceso estaba pensado para minimizar errores, reducir desperdicio y maximizar velocidad.
Para los alemanes, acostumbrados a la ingeniería sofisticada, pero limitada en cantidad, esto era disarmante. El choque con la realidad estadounidense se intensificaba al notar la actitud de los trabajadores y supervisors. Nadie gritaba, nadie amenazaba. Las órdenes se daban, se cumplían y se verificaban con calma. La eficiencia no dependía del miedo, sino de la estructura. Los prisioneros entendieron que en este país, la disciplina era un contrato social, no un castigo. Algunos comenzaron a comparar silenciosamente. Los ingenieros alemanes habían diseñado tanques y aviones con excelencia, pero uno por uno. Los estadounidenses producían decenas de miles, reemplazando la perfección por la constancia. Y funcionaba. Todo funcionaba. A medida que pasaban las semanas, la impresión inicial de asombro se transformaba en un reconocimiento más profundo. Estados Unidos no estaba improvisando, no dependía del azar ni de la audacia individual. Cada tren, cada máquina, cada grano de trigo cosechado formaba parte de un sistema nacional que nadie podía detener. Y mientras la comprensión se asentaba, los prisioneros empezaban a darse cuenta de algo ineludible. No habían sido derrotados solo por soldados, habían sido superados por un país entero organizado para sostener la guerra de manera infinita. El escenario estaba preparado para el momento culminante, la plena realización de su impotencia ante la fuerza industrial estadounidense. El verdadero clímax de esta experiencia llegó unos meses después de su llegada a los campos, en un día que muchos prisioneros recordarían hasta el final de sus vidas. Fue una jornada rutinaria que comenzó como cualquier otra, trabajos asignados, inspecciones, traslado de suministros. Pero esa mañana, un grupo de oficiales alemanes fue invitado a observar una planta industrial cercana, bajo estricta supervisión militar. Lo que vieron allí transformaría su percepción de la guerra y de su propia nación. Al aproximarse al complejo, los prisioneros fueron golpeados por un espectáculo que jamás habían imaginado. Hileras interminables de hangars, tan largas que desaparecían en el horizonte, vomitaban una secuencia constante de vehículos militares, tanques ligeros y pesados, camiones y aviones listos para ensamblage final. El rugido de las máquinas, el silbido de vapor y el golpe metálico de la forja componían una sinfonía de eficiencia mecánica que superaba cualquier cosa vista en Europa. Un veterano de la Wehrmacht, presente aquel día, anotó más tarde en su diario: "Nunca imaginé que un solo país pudiera producir tal cantidad de armas, sin descanso, sin aparentes límites". Otros observaban los transportes ferroviarios, que llegaban y partían sin interrupción, cargando toneladas de piezas hacia todos los rincones del país, y comprendieron que la guerra no se sostenía solo con estrategia militar, sino con un aparato logístico y productivo imposible de igualar. Mientras recorrían los pasillos de la fábrica, los POW vieron un detalle que los dejó estupefactos: la estandarización perfecta. Cada tanque, cada motor, cada fusil seguía un patrón exacto. Cualquier pieza podía reemplazar a otra en cuestión de minutos. La perfección técnica, medida no en sofisticación individual sino en capacidad de réplica, era devastadora para su mentalidad alemana, acostumbrada a valorar la ingeniería como arte y precisión únicas. Pero no era solo la industria lo que los sorprendía. La organización humana era igualmente impactante. Obreros, ingenieros y soldados trabajaban coordinados, pero no con gritos ni miedo, sino con disciplina silenciosa. Los POW comprendieron que la eficiencia americana no dependía del terror ni de la cohesión, sino de un sistema que combinaba responsabilidad, motivación y claridad de objetivos. En un momento, observaron cómo se ensamblaban aviones B-24 Liberator. Cada línea de producción podía construir uno por día, y había docenas de líneas funcionando simultáneamente. Un oficial alemán susurró:
Nosotros nunca podríamos alcanzar esto ni siquiera si dedicáramos toda Europa. La frase quedó suspendida en el aire, mientras la maquinaria continuaba su ritmo implacable. La realización empezó a calar profundamente. Lo que había sido una sorpresa inicial, el tamaño de los hangars, la abundancia de materials, la humanidad relativa en el trato, se convirtió en una comprensión escalofriante. La guerra no era un desafío de valor individual, sino una contienda de capacidades nacionales y sostenibles. Estados Unidos no necesitaba la genialidad de un comandante, necesitaba producir, mover, sostener, y lo hacía sin cesar. Mientras los POW observaban la salida de camiones cargados de munitions y vehículos hacia el puerto, comprendieron un hecho aterrador y a la vez innegable. La derrota de Alemania no había sido cuestión de tácticas en el campo de batalla, sino de una incapacidad estructural frente a un país que podía sostener la guerra infinitamente. Aquella era la maquinaria que el Reich jamás había anticipado. Y en ese instante, entre el estruendo metálico y el humo de las chimeneas, los prisioneros alemanes comprendieron algo que cambiaría su percepción de la guerra y de su nación. No estaban enfrentando solo a un ejército. Estaban frente a un país entero organizado como un reloj perfecto, imparable en su capacidad de producir, sostener y vencer. A medida que los días pasaban, la impresión inicial se transformó en una aceptación más profunda. La magnitud industrial de Estados Unidos no era un accidente, ni un fenómeno temporal. Era un sistema completo, implacable, diseñado para sostener la guerra sin descanso. Los prisioneros comenzaron a notar patrones que confirmaban lo que antes solo intuían. Cada tren, cada convoy, cada fábrica y granja funcionaba como parte de un engranaje nacional, donde nada se desperdiciaba y todo se multiplicaba. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando los POW fueron trasladados a un taller de reparación de vehículos militares. Ali pudieron ver como cada tanque dañado que llegaba de Europa era desarmado, inspeccionado y vuelto a ensamblar con piezas que encajaban a la perfección, sin retrasos. Oficiales alemanes se quedaron en silencio, incapaces de entender cómo un sistema podía producir más vehículos de los que Alemania podía destruir en el frente, y además repararlos simultáneamente. El impacto psicológico fue enorme cuando observaron la actitud de los trabajadores y supervisors. Nadie gritaba, nadie amenazaba, nadie buscaba protagonismo. Cada individuo conocía su función y la cumplía sin necesidad de supervisión constante. La guerra no dependía de héroes individuales, dependía de millones de personas trabajando como parte de un mecanismo colectivo, coherente y eficiente. Esa comprensión empezó a romper la narrativa que habían levado consigo desde Europa. La idea de que Alemania era inevitablemente superior en disciplina y eficiencia. Otro hecho que los marcó fue la escala de la logística. Desde los campos hasta los puertos, pasando por almacenes y líneas ferroviarias, cada movimiento estaba calculado con precisión militar. Los prisioneros entendieron que, mientras sus propias unidades luchaban y se replegaban por escasez de combustible, munitions y alimentos, Estados Unidos podía reponer cualquier pérdida al instante. No había puntos débiles evidentes, ni agotamiento visible, ni improvisación desesperada. Cada elemento del país estaba alineado para producir y sostener la guerra indefinidamente. La evidencia de este poder se amplificaba cuando se observaban los convoys saliendo hacia Europa. Miles de toneladas de equipamiento y suministros viajaban en perfecta sincronía, mientras los POW reconocían, con una mezcla de asombro y desolación, que Alemania jamás podría igualar esta capacidad. Lo que parecía una ventaja táctica alemana en Europa se desmoronaba frente a la realidad de un país capaz de sostener frentes múltiples sin perder ritmo ni moral. En los diarios de algunos oficiales capturados, esta experiencia se refleja con claridad. Nunca imaginé
que un país pudiera moverse así. Cada día era una lección de organización y eficiencia. Mientras nosotros perdíamos terreno, ellos multiplicaban su poder sin que nada los detuviera. Las palabras muestran que el momento clave no fue un enfrentamiento militar, sino la percepción del alcance absoluto de la maquinaria estadounidense. Ese día, los prisioneros comprendieron que la guerra ya estaba decidida de antemano en términos de capacidad industrial. Su sorpresa inicial se transformó en resignación silenciosa. No podían derrotar un país que producía más, movía más rápido y sostenía su esfuerzo con tal constancia que ningún esfuerzo táctico alemán podría revertir la situación. Al abandonar la planta, mientras el humo de las chimeneas se levantaba en columnas perfectas y los convoys partían rumbo a los puertos, los POW llevaban consigo una certeza irreversible. Alemania no había sido derrotada solo por la estrategia militar aliada. Había sido superada por un país organizado como una máquina perfecta, capaz de sostener la guerra en todos los frentes, y esa comprensión cambiaría para siempre su visión de la guerra, de su nación y de ellos mismos. Y mientras regresaban a los barcones del campo, silenciosos y pensativos, se vislumbraba el siguiente capítulo. Como esta revelación afectaría su vida diaria, su comportamiento en los campos y, eventualmente, su entendimiento del mundo después de la guerra. Con el tiempo, la impresión inicial de los prisioneros alemanes se consolidó en algo más profundo. La comprensión de que lo que habían presenciado no era una excepción, sino la norma de un país capaz de sostener la guerra sin descanso. Los campos de prisioneros, la industria, las granjas y los transportes formaban un sistema interconectado que aseguraba que la guerra estadounidense no dependiera del azar, ni de un líder carismático, ni de la audacia individual de sus soldados. Estados Unidos funcionaba como un organismo único, donde cada pieza cumplía su función, y la maquinaria continuaba inmutable incluso ante los imprevistos de la guerra. Las consecuencias inmediatas para los POW fueron tanto prácticas como psicológicas. La abundancia de alimentos, ropa, calefacción, atención médica y trabajo supervisado transformaba la experiencia del cautiverio en algo distinto de lo esperado. Muchos soldados que habían llegado temiendo hambre, frío y maltrato comenzaron a adaptarse a la rutina con relativa rapidez, pero no sin reflexionar sobre la magnitud del país que los retenía. La disciplina tranquila, la organización eficiente y la certeza de que cada necesidad estaba cubierta reforzaban la percepción de que no estaban frente a un simple ejército enemigo, sino ante un país completo, capaz de sostener una guerra prolongada y de mantener su sociedad intacta. A nivel estratégico, los POW empezaron a entender retrospectivamente por qué la guerra se había desarrollado como lo hizo. Cada derrota, cada repliegue, cada insuficiencia logística que habían experimentado en el frente europeo tenía una explicación más profunda. Alemania no podía competir con un aparato que combinaba productividad masiva, logística impecable y mano de obra limitada. La superioridad tecnológica alemana era irrelevante frente a la capacidad estadounidense de reemplazar pérdidas y mantener presión constante. Los informes posteriores, recogidos en memorias y entrevistas de prisioneros liberados, muestran un patrón claro. La sorpresa inicial se transformó en aceptación silenciosa y finalmente en reconocimiento. Muchos oficiales escribieron que la verdadera fuerza de Estados Unidos no residía en su ejército ni en su armamento, sino en su capacidad de organizar, producir y sostener. La industrialización masiva, la eficiencia logística y la disciplina humana habían derrotado al Tercer Reich antes de que muchos combates llegaran a su conclusión. Además, los POW comenzaron a notar efectos secundarios inmediatos en la moral de las tropas alemanas capturadas. Un respeto silencioso hacia el enemigo y,
en algunos casos, una crítica implícita hacia su propio país y liderazgo. La confrontación directa con la realidad estadounidense obligaba a cuestionar años de propaganda y entrenamiento ideológico. La experiencia de los campos se convirtió, para muchos, en un espejo doloroso que reflejaba lo que Alemania no había podido ser. Un país capaz de sostener una guerra a escala global con eficiencia y constancia. La percepción de los POW sobre la guerra, la industria y la sociedad estadounidense se transformó también en un testimonio histórico invaluable. Sus diarios, cartas y memorias sirvieron después para ilustrar la magnitud del poder industrial aliado y para explicar cómo un país que parecía desorganizado y débil podía, en realidad, cambiar el curso del conflicto sin necesidad de recurrir a tácticas heroicas o maniobras excepcionales. Y mientras los prisioneros comenzaban a adaptarse a la rutina de los campos, con trabajos supervisados y acceso a una vida relativamente estable. La lección más importante ya había calado en sus mentes. La verdadera fuerza de Estados Unidos no residía en la guerra directa, sino en un sistema completo que combinaba industria, logística y sociedad de manera que ninguna nación europea podría igualar. Ese entendimiento silencioso preparaba el terreno para la siguiente fase de la historia. Como esta experiencia transformaría la percepción de los POW sobre su país, su guerra y, finalmente, sobre el mundo que los esperaba después de su liberación. Con los meses, la experiencia en los campos se convirtió en una lección continua sobre la magnitud del poder estadounidense. Los prisioneros alemanes comenzaron a observar patrones más sutiles, como la maquinaria industrial funcionaba sin depender de la presencia constante de supervisors, como los recursos se redistribuían con precisión matemática, y como cada actividad, desde el reparto de alimentos hasta la reparación de vehículos, estaba diseñada para maximizar eficiencia y minimizar pérdidas. Todo esto reforzaba la impresión de que Estados Unidos no era solo un enemigo más. Era un país que había convertido la guerra en una operación sistemática, meticulosa y casi inhumana en su perfección logística. Algunos POW fueron asignados a trabajos que implicaban contacto con civiles, plantations, fábricas locales, torres de reparación. Ali pudieron ver de primera mano que la vida en Estados Unidos no estaba colapsando por la guerra, sino que seguía con normalidad aparente. Los supermercados tenían productos, los trenes funcionaban, las ciudades seguían activas. Para los alemanes acostumbrados a ver Europa devastada, este contraste era un recordatorio constante del alcance y resiliencia de aquel país. Los oficiales que mantenían diarios registraron un cambio significativo en su percepción de la propia Alemania. La disciplina, la ingeniería y el heroísmo individual ya no parecían suficientes frente a un enemigo cuya ventaja estaba en la organización, la escala y la constancia. En retrospectiva, muchos concluyeron que la derrota alemana no había sido solo militar, sino estructural. Se enfrentaban a un sistema imposible de superar con los métodos tradicionales de guerra europea. Además, la experiencia afectó la moral y la psicología de los prisioneros. La sorpresa inicial se transformó en respeto silencioso y, en algunos casos, en autoevaluación crítica. Los soldados comenzaron a comparar la eficiencia de su propio país con la maquinaria estadounidense, comprendiendo que muchas de las carencias que experimentaban en el frente eran consecuencia de decisiones estructurales y logísticas, no de la falta de coraje. Los POW también comenzaron a percibir que la fuerza estadounidense no era solo industrial, sino social. Cada ciudadano, cada trabajador y cada soldado formaba parte de un mecanismo coherente. La cooperación,
la disciplina voluntaria y la organización cívica constituyen un poder tan efectivo como cualquier arma. Esta comprensión cambió la manera en que los prisioneros entendían la guerra y su propio rol en ella. Ya no veían únicamente estrategias y batallas, sino un conflicto global sostenido por la capacidad de una nación entera para funcionar como un organismo vivo. Para muchos, esta lección permanecería mucho después de la liberación. La verdadera victoria estadounidense no residía en la habilidad de sus soldados, sino en la capacidad de todo un país para sostener la guerra de manera continua y sistemática. Y mientras los POW comenzaban a reflexionar sobre lo que habían presenciado, se preparaban para el último capítulo de su experiencia, la reflexión final sobre lo que significaba haber confrontado, de manera directa y inevitable, la fuerza industrial, social y moral de Estados Unidos. Al mirar atrás, los POW alemanes comprendieron que lo que habían vivido no era solo una experiencia de cautiverio, sino una lección sobre la verdadera naturaleza del poder. La guerra no se decidía únicamente en el campo de batalla, ni con héroes individuales, ni con tácticas brillantes. Se decidía en los hangars, en las fábricas, en los trenes y en los silos de grano, donde millones de personas trabajaban de manera sincronizada para sostener una máquina de guerra capaz de superar cualquier resistencia. Para ellos, la industrialización estadounidense se convirtió en un espejo de eficiencia y resiliencia que desarmaba cualquier narrativa de superioridad alemana. Cada ración entregada, cada tren que pasa, cada vehículo ensamblado mostraba un principio simple y devastador. Un país que podía multiplicar su capacidad sin por tenía una ventaja que ninguna batalla podía revertir. La tecnología y la logística se unían para formar un sistema de fuerza que trascendía la valencia individual. Pero la lección iba más allá de lo material. La humanidad relativa con que eran tratados los prisioneros, la organización civil que continuaba funcionando bajo la presión de la guerra, y la cooperación entre millones de ciudadanos, mostraban que la fuerza de Estados Unidos no se limitaba a sus armas. Su poder residía también en la estructura social, en la disciplina voluntaria y en la certeza de que el esfuerzo colectivo podía sostener cualquier desafío. Al final, los POW comprendieron que la guerra había sido una prueba no solo de resistencia militar, sino de organización nacional. El Reich había luchado con coraje, técnica y heroísmo, pero se había enfrentado a un país donde la escala, la eficiencia y la coordinación eran armas más poderosas que cualquier tanque o avión. Cuando estos hombres regresaron a Alemania, llevaban consigo una verdad que cambiaría su percepción del mundo. La victoria no siempre pertenece al más valiente, sino al país capaz de convertir cada recurso, cada esfuerzo humano y cada idea en una fuerza continua y imparable. Y mientras caminaban hacia un mundo devastado, entendían que la verdadera lección de su cautiverio no era la derrota, sino el alcance monumental de un país que, a simple vista, parecía ordinario pero que era, en realidad, extraordinariamente imparable.